morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 5월 13일 월요일 Morning Special. 저는 최수진입니다. When it comes to art, we usually think of museums and galleries, but art can also be present not only in one single building, but also in an entire city. And that's the case of the 58th Venice Biennale, which opened over the weekend. 네, 제58회 베네치아 비엔날레가 현지 시간 11일 지난 주말 공식 개막했습니다. 이번 베네치아 비엔날레 미술전에서 리투아니아 전시관이 최고상인 황금 사자상을 받았는데요. 태양과 바다라는 제목의 전시를 내놨습니다. 이 전시는 기후변화 문제를 일종의 공연처럼 재치 있게 풀어냈다는 평가를 받고 있습니다. 또한 이탈리아 르네상스를 대표하는 예술가 레오나르도 다빈치 서거 500주년을 맞아 그의 가장 유명한 드로잉인 비트루비스적 인간이 특별히 공개됐습니다. 베네치아 비엔날레는 11월 24일까지 열립니다. With that in mind, let me give you a quiz question. An event that takes place every 2 years is known as this. Number 1, a biennale, or number 2, finale. Now, both words are Italian words, but we're looking for the Italian word for biennial. There's a big hint there. 1번 biennale, 2번 finale 중에서 2년에 한 번씩이라는 뜻의 표현을 찾아주시면 되겠습니다. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 정답 아시는 분들은 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 퀴즈 정답도 물론이고요. 청취자 여러분의 참여, 질문, 소식 그리고 소감 모두 환영합니다. Alright, well let's get right into our headlines, in fact, is what I was trying to say there. 고카심 살룬 두유도 이제 총 5분께 추첨을 통해서 보내드리도록 하겠습니다. Alright, well let's get right to our headlines. It's time for global headlines. Three hostages, including a South Korean woman, arrived in France after being rescued by French special forces from militant kidnappers in Burkina Faso. 아프리카에서 납치됐다가 프랑스군에 구출된 프랑스인 남성 2명과 한국 여성 1명이 무사히 파리에 도착했습니다. Amid ongoing cases of African swine fever in China and now Hong Kong, prices of pork are rapidly increasing. 중국 전역을 휩쓴 아프리카 돼지열병이 홍콩에서도 발병해 돼지고기 가격이 급등하고 있다고 South China Morning Post지가 보도했습니다. Voters in the Philippines are set to cast their ballots on Monday in national midterm elections. 필리핀의 정치 지형을 결정할 중간 선거가 오늘 전국 투표소에서 일제히 치러집니다. The Brazilian government announced that it will privatize at least 20 national parks within this year. 브라질 정부가 올해 안에 20개 이상의 국립공원에 대한 민영화 작업을 진행할 계획이라고 밝혔습니다. The president of the European Council, Donald Tusk, said that chances of the UK staying in the EU are as high as 30%. 도널드 투스크 EU 정상회의 상임의장이 브렉시트가 일어나지 않을 가능성을 20%에서 30%로 전망했습니다. A statue honoring the sacrifice of Korean martyr Jo Myung-ha has been erected in Taiwan. 일제강점기 순국 선열 조명하 의사를 기리는 동상이 그가 순국한 타이완 현지에 세워졌습니다. And in the studio is our very own 월터 선생님. Good morning. Good morning to you. Always a pleasure to be back here on a Monday, kicking off the week. Yeah, I have to apologize though right off the bat for a less than smooth opening there because I lost my script for a moment. 갑자기 I lost the page and so I was a little bit frazzled, but I'm back on track. I have my script. All's well that ends I well. apologize. All right. Let's go over the headlines. Headline number 1, 3 hostages, including a South Korean woman, arrived in France
after being rescued by French special forces from militant kidnappers in Burkina Faso. 아프리카에서 납치됐다가 프랑스군에 구출된 프랑스인 남성 2명과 한국인 여성 1명이 무사히 파리에 도착했습니다. Well, there are a few interesting or exceptional, I should say, elements to the story, and I think I have to lead off with one of the tragic elements to that story, and that's 2 of the French special forces were killed during that rescue. Yep. The other exceptional element to this is that although when they went in for the rescue, they were expecting to rescue just 2 French citizens, it turned out that there were 2 other people there being held that were maybe not originally made aware of, and one of those was a South Korean woman. 네, 이 3명의 피랍자는 부르키나파소의 무장 테러 집단의 28일간 무장 세력에 의해서 이제 억류가 됐습니다. 부르키나파소는 서아프리카에 위치한 나라고요. 불어를 공식 언어로 사용하는 국가인데 여기서 이제 거의 한 달가량 납치가 됐었고 프랑스 특수부대의 작전 끝에 구출됐습니다. 그런데 이 과정에서 선생님 지금 말씀해 주신 대로 프랑스 군인 2명이 전사했습니다. Now, the original 2 people that the French government was aware of were both music teachers who had been on a safari in a particular region of Africa that the French government had actually issued warnings against traveling to. Right. So there was actually a bit of a controversy over, whether or not these people did the right thing in going there in the first place. But nonetheless, let's focus on the Korean woman here, as she is a Korean national. She's safe, right? She is safe, and both she and the other person being held, who was a U.S. national in this case, both, of course, will be returned to their countries. 네, 구출된 40대 한국인 여성은요, 비교적 건강한 모습으로 도착했다고 외신이 보도하고 있습니다. 프랑스 군의 보호 아래서 이제 군 병원에서 건강검진과 관련된 절차를 지금 밟고 있다고 해요. 근데 이제 프랑스로 이제 도착하는 그 과정이 생중계로 TV에서 생방송이 나왔는데 그때 그 비가 내리고 있었거든요. 근데 그 비가 내리는 그 가운데 프랑스 마크롱 대통령이 구출된 3명을 비행기에까지 이제 직접 가서 이제 악수를 하고 또 이제 한국 여성에게도 말을 거는 그 모습이 TV에 캡처가 됐습니다. And she'll be coming back home soon, I understand, as well. Yeah, I do understand the same. I don't have a particular exact date, Right. but I imagine it will be as soon as possible and as quickly as possible, meaning that she's healthy and safe. 네, 우리 정부는요, 이 한국 여성이 건강검진을 받고 나면은 프랑스 정부와의 협의를 통해서 본인 의사를 또 확인하고 귀국 일정을 조율할 예정이라고 합니다. Let's go on to our second headline. Headline number 2, amid ongoing cases of African swine fever in China and now Hong Kong, prices of pork belly are rapidly increasing. 중국 전역을 휩쓴 아프리카 돼지열병이 홍콩에서도 발병해 돼지고기 가격이 급등하고 있다고 South China Morning Post지가 보도했습니다. Well, this is somewhat of an ongoing story. We Yep. did touch upon it last week when we talked about the Korean government's response to this outbreak in China. It does seem now that the outbreak is becoming worse there in China, leading to the rise in pork prices, of course, because of supply and demand. Supply has been dropping because there have been several thousand pigs that have had to been culled because of their illness. 네. 아프리카 돼지열병 영어로는 ASF, African Swine Fever라고 하는데요. 이 South China Morning Post 보도에 의하면 지난 10일 중국 관둥성에서 홍콩으로 수입한 돼지 중 한 마리가 이 ASF에 걸린 것으로 확인됐다고 합니다. 그 이후 이제 홍콩 내 주요 도축장의 운영이 중단됐고요. 또 홍콩 최대 도축장에서 돼지 6천여 마리가 도살 처분될 것이라고 이제 합니다. And within that batch of pigs we mentioned that are being culled, there was one sick pig. Within that batch, some of the meat is said to have made it out to the market. However, authorities are saying that poses no risk to humans because ASF doesn't pose a risk to humans, especially in the meat if it's thoroughly cooked. 아프리카 돼지열병은요, 지난 8월 중국 북부 랴오닝성의 한 농가에서 처음 발병했어요.
그 후 9개월도 못 돼서 중국 내에 지금까지 31개 성과 직할시, 자치구로 모두 지금 퍼져나가고 있는 상태고 중국 내륙에서도 이제 더 이상 홍콩으로 돼지고기 반입을 하지 않기로 했다라는 발표를 했거든요. 그래서 가격이 최대 40%까지 뛰어 올랐다고 합니다. Yes, large increases there indeed, and we're seeing effects really of this epidemic all over the world. Here in Korea, we talked last week about some of the policies that the Korean government is implementing, including no more importation of live pigs, no more feeding of leftover food to pigs. Right. Also in the U.S., there's been the cancellation of a proposed planned pork expo, the World Pork Expo, as a matter of fact, that was to be held in June. That's now been canceled. Denmark has been erecting a wall along its borders to keep out wild boar. And just to go back, the no more importation of live pigs, that was in Hong Kong, Right. of course, which has caused those prices to rise. And I think it's also worth mentioning that this cannot be contracted among humans. It's That's only among pigs. Yes. But the death rate is 100%. It is. And so when we talk about swine fever, it is different from swine flu. Right. 그렇습니다. 인간에게 감염되는 것은 아니지만 이제 돼지 같은 경우에는 치사율이 100%라서 아주 전염성이 강하다고 합니다. Let's go on to our next headline. Headline number 3, voters in the Philippines are set to cast their ballots on Monday in national midterm elections. 필리핀의 정치 지형을 결정할 중간 선거가 오늘 전국 투표소에서 일제히 치러집니다. And this is, as the headline mentions, midterm elections. So we are at the midway point of President Duterte's term in the Philippines there under the current administration. The term is a 6-year term, so longer than the one in Korea here. It's a rather large election with 12 seats in the Senate up for grabs, some 243 seats in the House of Representatives, and another 61 seats for party list organizations. Also several thousands of provincial, municipal, and city level positions as well. So it is a very substantial election. 네. 로드리고 두테르테 필리핀 대통령에 대한 이제 중간 평가 성격이 굉장히 강해요. 두테르테 대통령이 이제 집권 3주년을 앞두고 있는데요. 말씀해 주신 대로 지금 상원 의원 절반인 이제 12명 정도, 그다음에 하원 의원 전원인 300명 가량, 그 외에도 한 18,000명에 달하는 지방자치단체 대표가 이번에 선출됩니다. And very often when we hear international reports of President Duterte there in the Philippines, he's often criticized for his very harsh language and his very harsh policies. However, in the Philippines, he does enjoy quite large popularity. According to some reports, his approval rating is around 79%, Right. and is actually now higher during the midterm than it was even when he was elected. Right, and most of the people that are expected to win will be on the government's side, in fact. Yes, indeed, that is true. And if that goes as predicted, some are saying that Duterte could become the most powerful leader in the Philippines since Ferdinand Marcos. 그렇군요. 그 페르난드 마코스 같은 경우에는 예전에 이제 필리핀의 독재자로 알려졌던 전 대통령인데 공교롭게도 그의 딸이자 또 마르코스의 고향인 일로코스 노르테주에서 또 삼선 주지사를 지냈죠. 딸 이니 마르코스도 이번에 후보자 중에 한 명으로 나왔습니다. 근데 당선될 가능성이 높다고 하고요. 전체적으로 봤을 때는 이번에 두테르테 대통령의 권력 기반이 더 강화될 것이다라는 전망이 나오고 있습니다. Let's go on to our next headline. Headline number 4. The Brazilian government announced that it will privatize at least 20 national parks within this year. 브라질 정부가 올해 안에 20개 이상의 국립공원에 대한 민영화 작업을 진행할 계획이라고 밝혔습니다. Rather significant news, I think, because there is a lot of national parkland in Brazil. Much of it has been under threat. We often report on rainforest deforestation and similar things. If we look at why this would be happening, at least from the government's perspective, they are saying that the move is aimed at revitalizing local economies in those areas, as well as development further of tourism industries, of course, both being very strong economic policies. 네, 이런 민영
전영화의 배경에는 이제 국립공원의 경제성을 최대한 활용할 것이다라고 정부는 밝히고 있고요. 또 연방정부에 대한 의존도를 좀 낮추기 위한 조치다라는 얘기가 있습니다. But there are people who are criticizing the move as well. Well, yes, indeed. Many people, many activists, many environmentalists are saying that they fear the move obviously will have impacts on the environment, that the policies that administer and have the oversight, that is sort of the protection of environmental areas, will be rolled back, be brought back because of the new president and as well as because of these steps to privatize. 네, 작년 대선에서 아마존 열대우림 개발을 공약으로 내건 자이르 보스나루 대통령은요, 이제 이런 식으로 계속 적극적인 개발에 나서고 있는 그런 모습입니다. 또 환경부가 전국에 산재한 한 330개 이상의 그런 환경 보호 구역을 전면 재조사할 것이다라고 밝혔거든요. 근데 이게 전체 면적 국토의 한 9%에 해당되는 면적이라고 합니다. And also, if I could, I think something interesting here that many of the regions that are being looked at being privatized are generally managed by a government agency now in Brazil known as the Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation. The reason I mention that is because Mendes was well known for his work in defending the Amazon rainforest and actually was assassinated because of that back in 1988. All right. Let's go on to our next headline. Headline number 5, the president of the European Council, Donald Tusk, said that chances of the UK staying in the EU are as high as 30%. 도널드 투스크 EU 정상회의 상임의장이 브렉시트가 일어나지 않을 가능성을 20에서 30%로 전망했습니다. So the basic argument here of Mr. Tusk is that although Brexit has been voted on and there's been much discussion, he's saying that things would be different if it were voted on again now today with people having a much more thorough knowledge of exactly what it entails for the UK to leave the EU. 네, 영국은 지난 2016년 벌써 한 2년 반 정도가 됐는데요. 2016년 6월에 브렉시트 여부를 놓고 국민투표를 했습니다. 그때 52%가 좀 가까스로 과반을 넘었죠. 브렉시트 찬성을 해서 지금까지 이제 이렇게 오고 있는 건데, 투스크 의장은요, 브렉시트 결과에 대한 진정한 논쟁은 아직 시작되지 않았다라고 하면서 만약 지금 다시 국민투표를 실시한다면은 결과는 다를 것이다 라고 얘기를 했습니다. That's correct. And President Tusk is the head there of the EU, of course. His tenure, his time as the head of the EU will be up at the end of November. And he has been on record as saying that some of the recent anti-Brexit marches in London did move him to make these statements saying that things would be different now if voted upon again. 그래서 지금 브렉시트 얘기가 지금 몇 년째 계속 이어져 오고 있고요. 이미 처음에 내건 뭐라 그럴까요? 데드라인은 지났지만 이제 계속 미뤄지고 있는 거죠. 올해 영국 하원에서 합의안 승인이 계속 부결됐기 때문에 합의 없이 탈퇴하는 No Deal Brexit 우려가 계속 제기가 되고 있고요. 지난달에는 EU에서 열린 특별 정상회의에서 브렉시트를 오는 10월 31일까지로 연기하되 영국이 EU 탈퇴 협정을 승인하는 대로 브렉시트를 허용하는 좀 이렇게 플렉시블한 탄력적인 그런 연기 방안에 대해서 합의한 바 있습니다. Let's go on to our next headline. Headline number 6, a statue honoring the sacrifice of Korean martyr Jo Myung-ha has been erected in Taiwan. 일제강점기 순국 선열 조명하 의사를 기리는 동상이 그가 순국한 타이완 현지에 세워졌습니다. And some interesting parts of this story. The statue came about as part of efforts by the Cho Myung-ha Research Group, and they had an unveiling ceremony for the statue there at a Korean school in Taipei, Taiwan. The statue itself apparently had been made here in the Republic of Korea and then later moved to Taiwan. It is said to mimic the same shape or basic outline of a statue which was built at Seoul Grand Park in 1988. And way back in 78, there was a bust of Cho erected in Taiwan, but this marks the first time for a full-sized statue. 네, 조 의사는요, 1928년 5월 14일 우리나라와 마찬가지로 일본의 지배하에 있던 타이완, 대만의 타이중시에서요, 히로히토 일왕의 장인 구니노미야 구니요시 육군 대장을 독이 든 칼을 들고 습격했습니다.
그래서 이제 조이사의 새 동상 제작에는 처음으로 국가 예산이 들어갔다는 점, 이게 좀 의미가 있는 것 같습니다. Right, well, those are the headlines for this morning. Let's now remind our listeners of the quiz. Well, our quiz today is quite short, so we need to listen carefully, and as well as the answer choices are very similar in sound. But let's take a listen. An event that takes place every 2 years is known as what? Is it number 1, a biennale, or number 2, a finale? 네, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 1부에서는 추첨을 통해 총 5분께 고칼슘 쌀룬 두유 보내드리겠습니다. 노래 듣고 와서 뉴스 포커스 살펴볼게요. This is Taylor Swift featuring Brendan Urie, Me.